15:00. Друзья, мы в эфире. Добрый вечер, добрый вечер. Сегодня у нас потрясающий вебинар. Эксперт, настоящая легенда. Это Линда Хау, наш прекрасный переводчик Денис. У нас за кадром замечательные девочки, которые помогут нам, чтобы эта трансляция была потрясающей, интересной, насыщенной, чтобы мы могли ответить на миллион вопросов, которые у нас есть к Линде. Но прежде чем мы перейдем к сути, давайте проверим нашу связь, проверим коннект, поставьте нам плюсики, слышите ли вы нас хорошо, видите ли вы нас. Я дождусь плюсов, и тогда мы уже будем начинать и переходить к эксперту. Потому что мне действительно есть что сказать про Линду. Я говорю честно, я выписала себе ее регалии, потому что это феноменальный человек, о котором можно говорить бесконечно. Так, жду ваши плюсики. Друзья, давайте сразу пока... Ух ты, плюсов целая гора. Ой, Линда, нас все прекрасно слышат, ждут. Сразу скажу, друзья, не бойтесь задавать свои вопросы. В конце вебинара мы обязательно озвучим их мастеру. Я надеюсь, что мы постараемся объять необъятное, но у меня вопросов штук 20 от себя лично. Так, ну что, все готовы? Начинаем. Друзья, с нами Линда Хау. Это ведущий эксперт в мире в области изучения Акаши, основатель и директор Центра исследования Акаши, профессиональный исследователь хроник Акаши с 25-летним стажем. Столько же лет, 25, Линда преподает, у нее 1000 учеников и 1000 сертифицированных учителей по всему миру, в США, в Китае, в Тайване, в России. Вот. Автор книг, которые вы можете найти и на русском языке в том числе. Я, насколько знаю, книги 4, но есть информация, что за пандемию Линда написала еще и 5-ю книгу. Вот такой потрясающий человек сегодня с нами. Линда, привет! Как ты? Как настроение? Мы очень рады тебе. Hello, Linda. How are you? We're really glad to see you tonight. Oh, thank you very much. It's so wonderful to be here today with all of you. Спасибо большое. Очень рада, меня переполняет чувство от того, что я с вами сегодня. Да. Я думаю, что кто-то уже знает Линду, потому что около 2 лет назад Линда уже проводила живые встречи в рамках школы жизни. Но если вы еще не знакомы, так же, как и я, давайте знакомиться. И, наверное, можно мы начнем с очень простых вопросов. Линда, что вообще такое Акаши? Что это? Расскажи. To start our acquaintance, we will begin with very simple questions. What is the Akashi's Chronicles? Okay, I know you think this is a simple question, but it's very important. Ну, я знаю, что вы думаете, что это простой вопрос, но он очень важный. Okay. The Akashic Record is a vibrational archive of every soul and its journey as human. Хроники Акаши — это архив вибраций каждой души в ее путешествии как человека. Mm-hmm. So, I know, like now, because it is vibrational, we never see it with the human eye or the strong eye. We only sense it, feel it. Поскольку это вибрации, мы их не видим ни теми глазами, которыми мы смотрим, ни нашим сильным глазом. Мы их можем только ощутить и почувствовать. And everyone is in it. Every human being on the earth now, before, and to come is in the record. That's what makes the record. И все, кто уже жил, кто живет сейчас, и те, кто будут жить, они все в хрониках. Вот в чем их смысл. So no one can ever say,
Katya, I don't like you. I erase you from the record. No, not possible. Никто не может сказать: Катя, ты мне не нравишься, я удаляю тебя из хроник. Это невозможно. Okay, so everyone, people we like and people we don't like are all in the record. Поэтому все, те, кто нам нравится, те, кто нам не нравится, они все в хрониках Акаши. One more very important point. Еще один очень важный момент. The Akashic record corresponds to life on Earth, not other planets or galaxies. No, only Earth. Хроники Акаши связаны с жизнью на Земле и только с жизнью на Земле. Ни на других планетах, ни в других галактиках. Только на Земле. Okay. It is the energy body that corresponds to the planet. Это энергетическое тело, которое связано с планетой. Линда, если оно здесь, если оно всегда присутствует, почему мы не можем так просто сказать: вау, вот она информация, что мне нужно, чтобы подключиться к хроникам Акаши, научиться их читать? If it is here and everywhere, why can't I just go, there is the information. How can I connect to the information? How can I read the Akashic Chronicles? Good question. Замечательный вопрос. Human beings have only recently, since maybe 1985, 1990, been able to make direct contact with the Akashic record for all human beings. It is new because of the level of consciousness of humans. Дело в том, что человечество в целом из-за своего уровня развития сознания смогло научиться присоединяться к этим знаниям и читать хроники совсем недавно, только в прошлом веке, в период с 1985 по 90 год, примерно в этом промежутке. Before this, very special individuals could connect with the records, especially in Russia. Madame Blavatsky, right? Yeah. And her friends, yes. But they were unable to teach anyone else how to do it. До этого периода только особо избранные люди, могли присоединяться к этому знанию. Вы наверняка слышали о Блаватской, ее друзьях. Они могли присоединяться к этим знаниям, но они не могли учить, они не могли им делиться. Now, I know, isn't it very exciting, very important? Это очень важно, и волнующе. Now, because human beings like yourself and everyone who is with us today are developing in consciousness very rapidly, we are now mature enough to work in the Akashic record. И ты, и все, кто сегодня присоединился к нам, у нас сейчас наступил период очень быстрого развития сознания, и поэтому мы имеем эту способность читать и присоединяться к хроникам Акаши. This is important because we are a bridge generation. И это важно, потому что мы поколение, которое соединяет как мост между собой несколько поколений. My grandmother, my mother, never heard the word Akashi. Like, what? Never. Ни моя мама, ни бабушка, они даже такого слова не слышали о Акаши. Никогда. But my son and my grandchildren, they will be able to work in the record
very easily because of the work we are all doing together now. Но и мой сын, и внуки мои, они все с легкостью смогут работать с хрониками Акаши благодаря той работе, которую мы делаем сегодня. So in 2001, I received Pathway Prayer Process to make conscious, responsible, reliable connection with the heart of the Akashic record. This is what I teach now all over the world. В 2001 году я получила процесс молитвенного пути, и, собственно, это то, чем я сейчас и занимаюсь, то, чему я учу людей по всему миру. Вот об этом я очень хочу узнать подробнее. Можно? Потому что я уже изучала материал, и молитвенный путь, что это? Это почему именно он, а не другие способы? This is what I would like to find out more about, because I have read the material, and I would like to understand why the pathway prayer process is so important and why you have chosen this rather than any other way. I began working in the Akashic record in 1994 using a different prayer. В 1994 году я начала работать с хрониками Акаши, используя другую молитву. At that time, it was the best option. В тот момент она подходила наилучшим образом. As time passed, I recognized that there was something missing from this method and began to pray for something better. Но прошло время, и я поняла, что в той молитве чего-то не хватало, и молиться я уже начала о том, чтобы получить какой-то иной, лучший путь, лучшую молитву. In 2001, the pathway prayer process was given to me. I did not look for it. I did not want it. I said, no, find someone else. But no, it was mine. It came to me. И в 2001 году процесс молитвенного пути, он был дан мне. Я за ним никуда не ходила. Я, когда его получила, хотела, чтобы этим даром кто-то еще владел, но его пришлось нести мне. Это мой путь. What is most important about the pathway prayer process is that it was a certain path to make a conscious connection with the heart, the emotion of the Akasha for myself and other people. Very important emotional dimension is included by using this prayer. Дело в том, что процесс молитвенного пути – это именно очень четкий и конкретный путь, который содержит в себе такую эмоциональную связь, и именно для меня он оказался тем путем, которым я сейчас иду, и по которому я учу и других тоже. Очень красиво. Линда, right? Very beautiful. Линда, скажи, пожалуйста, вот, например, я простой человек, нужно ли мне какую-то инициацию, какие-то сверхспособности, там, ясновидение, что мне, простому человеку, нужно, чтобы научиться читать хроники, например, только свои? Linda, do I have to have any special gifts to be like maybe psychic or a very special person to follow the path and to read the records just for myself, at least? Нет.
Нет. Класс. Please consider that everyone who is attracted to working in the Akashic record is deeply special in many sacred ways. Имейте в виду, пожалуйста, что тот человек, которого тянет к хроникам Акаши, который хочет их читать, он уже особенный, он уже необычный и одаренный различными сакральными путями и способами. We live in very dramatic times of great transformation. And Переживаем сейчас времена великих перемен, драматические. Okay. Go on. I'm sorry. Everyone on the planet is here because of their special consciousness. Каждый из нас присутствует сейчас на планете из-за особенного сознания. Now, anyone who has a desire in their heart to make connection with the Akasha has the ability to do so. И каждый, у кого есть в сердце желание получить связь с хрониками Акаши, получает и способность к этому. No unusual preparation is required. The Akasha will come and meet each individual at their place in awareness. Не нужно никаких специальных подготовительных процессов. Акаши придет к каждому человеку в момент осознания. Супер. А можно еще один простой вопрос? А Another simple question. что мне, простому человеку, на практике даст вот это соединение с Акашей? How do I benefit from connecting to the Akashic records as a Да, в regular person повседневной жизни. in everyday life? Okay. The Akashic record gives us an experience of acceptance and great peace and appreciation. Во-первых, хроники Акаши дают вам покой, дают вам принятие и дают вам чувство благодарности. We have the opportunity to recognize and understand our human challenges from a perspective, an altitude, that is completely loving. Соответственно, все Please. вызовы, да, все то, с чем приходится человеку сталкиваться, ваш взгляд на это выходит на совершенно новую высоту. Вы смотрите на это с точки зрения любви. This empowers us to make much better choices in our everyday life, in every area. И, соответственно, именно эта точка зрения дает вам способность принимать более взвешенные и правильные решения каждый день, в каждой ситуации. А получается, вот знаешь, тоже Акаши — это инструкция к действию или это все-таки некий духовный путь и духовный ресурс? Как это вообще? Another question is whether Akashic Records is a life manual or is it a spiritual path? So interesting. The Akashic record is an infinite spiritual resource, providing guidance for everyday living and big picture understanding.
Хроники Акаши – это бесконечный ресурс, который дает понимание для тех, кто сейчас живет, о том, как жить и как понимать то, что происходит. У меня мурашки. Gives me tickles. I know. Yes, 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 yes. Вот еще такой, может, наверное, странный вопрос. Если я начну читать хроники Акаши, это какой-то... Ждут ли меня какие-то трудности, какие-то испытания? Должна ли я как-то заслужить это право получить доступ к этой информации? If I start reading the Akashic records, do I have to somehow do something to deserve this knowledge? You already deserve access to the Akashic record. It is the record of your soul. And everyone has a soul. Ты уже заслужила, да, этот доступ, эти знания, потому что это же хроники твоей души, а душа есть у каждого. Очень красиво. Only, wait. Это еще не все. People with the desire, sincere desire to engage in the Akashic record. This is the indication that an individual is now ready to do this work. No desire, not ready. Desire, ready. Главным индикатором готовности к получению этих знаний является желание их приобрести. Если человек хочет понимать и читать хроники Акаши, это и есть сигнал о том, что он готов. Других знаков нет. Ну почему? Наш вебинар с Линдой, это тоже может быть знак. Well, our webinar with Linda is also a sign that somebody is ready. Просто, друзья, у Линды есть курс «Как читать собственные хроники Акаши». Я его пока не проходила, но мне действительно интересно, и я так думаю, что после нашего вебинара я отправлюсь в это путешествие. Вы тоже можете это сделать. Мы сейчас попросим Таню закрепить ссылочку, наверное, в описании ролика и в чат кинуть на доступ к курсу. Я сейчас у Линды подробно о нем поспрашиваю, потому что мне искренне интересно, как происходит обучение. Вот. А вы можете почитать описание на сайте, и там же можете к нему присоединиться. В ближайшее время у нас будет скидка, наверное, целых 50%, то есть доступ к курсу у вас будет по очень приятной цене, а вот какие знания и навыки мы там получим, я сейчас у Линды спрошу. Вот. Вопросы по курсу вы тоже можете задавать в чат, мы их все видим, мы их будем читать. Я надеюсь, что вам интересно. Мне очень. Да, Линда, можно я тебя чуть-чуть по курсу поспрашиваю, хорошо? Linda, may I ask some questions about the course, please? Да. Oh, of course. Yes. Я просто сказала зрителям. Да? Please, yes. What are your questions, please? У меня на самом деле вопросы, мне очень хочется понять, как этот курс создавался, что ты в него вкладывала, как вообще происходит обучение чтению Акаши, что в программе, ну, то есть мне бы понять, это же не спорт, я не знаю, что это. How was this course created? How did you come up with the approach of teaching about reading the Akashic Chronicles? Because, you know, it's not a sport, so I don't really know how to approach it. Okay. The course, the mini course, right? How to read your own Akashic records.
was revealed to me when I was working with students who wanted to learn how to work in their own records. Этот курс, мини-курс о том, как читать собственные хроники, открылся мне, когда я работала со своими учениками, которые именно хотели научиться этому, читать свои собственные хроники Акаши. So for many years, I would go into my Akashic record and ask for help. Help! How do I present this material to the students so that it is beneficial to them? И поэтому в течение многих лет я обращалась и читала свои собственные хроники с мольбой о помощи, как мне понятно объяснить своим учащимся тот способ, каким нужно читать хроники Акаши. Okay. And so one exercise at a time, one piece of guidance at a time was revealed to me, and I write it down and share it with my students. И я все записывала шаг за шагом, упражнения за упражнениями, и делилась, и тренировала это со своими учащимися. Okay. Since 1996, I have been teaching students how to work in the Akashic records. И вот с 1996 года я обучаю студентов работать с хрониками Акаши. Along the way, I learned many things. What works and what doesn't work. И, естественно, в процессе работы я научилась многому, тому, что стоит использовать, и тому, что не работает. Okay. Yeah. Да. А есть какие-то ограничения или, наоборот, советы, кому стоит пойти на этот курс? Are there any limitations or, on the contrary, a recommendation who should enroll in this course, who should join? This course is for people who have a feeling inside that they want a deeper connection with their own soul and with life itself. Этот курс для тех людей, у которых внутри присутствует сильное желание обрести более тесную связь со своей собственной душой и со своей собственной жизнью. In this course, every individual attends with their own story of who they are and the challenges they are facing in this life. И в этот курс каждый придет со своей жизненной историей и с тем, с чем приходится человеку сталкиваться в жизни. Sometimes very big spiritual questions. Who am I? Why am I here? What is my purpose? Это могут быть очень большие духовные вопросы. Кто я? Зачем я? Какова моя цель? Sometimes we have very confusing family situations, and we want to discover how to make peace with difficult people. Очень часто даже домашние семейные ситуации могут быть очень трудными и запутанными, и нам необходимо понимать, как же нам работать с такими тяжелыми людьми. Sometimes our family, sometimes our job, sometimes even our health. Да, вопросы могут быть к семье, к работе, к здоровью. Линда, вот скажи, ты в повседневной жизни используешь хроники? Можно какой-нибудь пример, чтобы мы поняли, как это работает? Do you use the Akashic records in
life. Can you give us like a practical example? How does it work? Yes, yes. Okay. Yes, I use the Akashic record all the time to help me. Всегда я использую хроники Акаши, они мне помогают во всем. Recently, I got a condominium and have a neighbor downstairs. Я недавно приобрела собственность, и у меня появились соседи. Они живут внизу. The neighbor is very old and cranky. Сосед очень уже взрослый человек и очень вредный. Always complaining. Жалуется постоянно. So I go into my records and I explore this difficult situation. И поэтому я обращаюсь к хроникам Акаши, исследуя эту трудную ситуацию. First, I ask, what's wrong with her? Это она, да? И первый вопрос, который я задала, что же с ней не так? С соседкой. And in the Akashic record, the guidance, first guidance, take my attention off the neighbor and put on myself. Так вот, из хроник я поняла, что первое, что нужно было сделать, это убрать внимание от соседки и переключить внимание на себя. I begin to recognize that this is someone I cannot make her happy. I want to make her. It's not possible. Начала понимать, что я хочу, чтобы соседка была счастливой, но это невозможно. Я не могу сделать ее счастливой. Can I live with her always being so unhappy? Yes. Могу ли я жить рядом с ней, при том, что она постоянно недовольна? Могу. Second, this is very uncomfortable situation. I don't like it. Второй аспект. Ситуация это все равно очень некомфортная, она мне не нравится. In the record, I begin to recognize that I can take this bad situation and make it much worse by screaming and yelling and fighting with her, but will not solve problems that way. Читая хроники, я понимаю, что эту ситуацию можно, уже достаточно плохую, сделать еще хуже, если начать с ней ругаться, кричать на нее. Это не решит проблемы. And so, working in the Akashic record, I am discovering approaches to the situation that are good for me and making the situation much better, but very surprising. I thought it would be, but no, it's peace and acceptance first. Поэтому в хрониках я всегда ищу тот подход, который нужен именно мне, потому что я сначала думала, что в этой ситуации у меня будет какая-то конфронтация с ней, но оказалось, что нет, все мирно и спокойно. Okay. This is my most recent, very big help in my Это вот Akashic. самый свежий пример из того, как мне хроники помогли. But the guidance does not come one time. It is spiritual practice, not events. Но руководство из хроник – это не однократное событие, это духовное руководство, это процесс. So I open my record and I ask many questions and I write. Yeah. Поэтому я открываю хроники, задаю много вопросов и записываю.
I am often in a big hurry to get the answer. My records often say, slow down, one thing at a time will solve the Часто problem, not the rushing. получается так, что ответы нужны срочно. Но я открываю хроники и вижу, что постепенно Притормози. ждем, притормози, ответы будут по очереди, один за другим. Можно такой тоже, опять же, наверное, странный вопрос, и я извиняюсь. А как отличить фантазию от информации с хроник? А вдруг я сама себе напридумала что-нибудь? Вот как понять, что это истинная информация? I hope it's not a weird question. How do I tell the difference between my fantasies and the information from the Akashic records? Right. Very good question. Very good. Чудесный вопрос. Now, when I go into the Akashic record, I almost always first ideas are my ideas. Обращаясь к хроникам Акаши, я сейчас уже понимаю, что самые первые мысли — это мои собственные идеи. Because the records come through me as me. They come through a person as the person that's doing the work, yeah? Но хроники, они проходят через меня и выражаются в виде меня, потому что это же я тот человек, который что-то делает в жизни. So I describe whatever it seems like is right, yeah? And then more comes. И я начинаю описывать то, что мне кажется верным, и после этого уже подходит еще больше информации. Now, because the Akashic record is spiritual, it is unconditionally loving. Хроники Акаши — это духовная практика безусловной любви. The way I recognize the difference is when the guidance is from the Akashic record. It is kind, respectful, loving, and I am able to do it. Так вот, самый простой способ отличить фантазии от информации с хроник — это когда ваши ответы — это ответы, которые исполнены любви, доброты, терпения, и вы способны их осуществить в жизни. So the Akashic record did not recommend that I go have a big fight with my neighbor. No. Not that I should pack everything and move. No, too tired. But that I should understand that it is okay to be unable to make every person happy. И из чтения хроник ситуации с соседкой я поняла, что вариант пойти поругаться не подходит, переехать не подходит, потому что я уже очень устала. Ничего я с этим поделать не могу. И то, что я поняла, то, что было на самом деле для меня в хрониках, это то, что я должна была принять тот факт, что я не могу сделать всех счастливыми. Да. Вот есть такое атмосфера Акаши. Вот ты можешь описать, что это вообще такое? We hear the phrase, the Akashic atmosphere. Can you describe what it is? Yes, it is so beautiful. The Akashic atmosphere is a realm. It is the experience that people have
when we go into the Akasha, when we step into the Akashic field? Атмосфера Акаши, она похожа на царство. Это такое ощущение, когда вы погружаетесь в хроники, вас переполняет вот именно такое чувство благоговейное. It is very much like or similar to being in an ocean or a sea of acceptance, kindness, patience, all qualities of love meeting us when we enter. It's very beautiful. По ощущениям, это очень похоже на погружение в океан или море. Но это море, оно наполнено добротой, терпением, принятием, всем тем, из чего состоит любовь. И вы в это погружаетесь, и это очень прекрасное чувство. Линда, So when we go into the record, there's no torment, no ridicule, no punishment, right? It is welcoming, like, oh, it's you, come. Погружаясь в хроники, мы не видим каких-то упреков, насмешек, наказаний. Мы видим только приветствие. Это ты, наконец-то. Приходи, заходи. Да. Супер. Друзья, ссылочка на курс «Как читать собственные хроники Акаши» в описании к ролику, в нашем чате. Присоединяйтесь, мне кажется, это абсолютно волшебно. Линда, ты сказала слово «царство», и есть еще такой термин «три абсолюта царства Акаши». А что это такое? Linda, you used the expression realm, but we also read about the three absolutes of the Akashic realm. What are they? Can you please explain? There are three absolutes. These are principles that govern the dimension of awareness. They are Абсолютов действительно три. Они управляют степенью осознанности. Fear not, judge not, resist not. I missed the first. I'm sorry. Fear not. Не бойся, не осуждай. And the last one. Fear not, judge not, resist not. И не сопротивляйся. Не бойся, не осуждай, не сопротивляйся. Вот три абсолюта. Together, these principles maintain the environment so everyone feels welcome and not afraid, right? It is emotionally, it is a very safe environment for human beings. Эти три принципа в совокупности создают окружающую среду, которая благоприятна для человека. В нее хочется погружаться. When human beings like us have that feeling that we are safe, it is much easier to be honest about our feelings, our motives, our thoughts. This is very important and helpful for our growth. Любой человек становится более открытым, ему проще говорить честно в том случае, если он чувствует себя в безопасности. И вот осознание этого очень важно для нашего роста. Sometimes we like to have answers right away, like psychic answers, like now,
But the Akashic record is different. There is no requirement to be psychic. We experience the atmosphere first. Погружаясь в хроники, важно понимать, что невозможно мгновенно получать ответы на вопросы. Это не сеанс с какими-то паранормальными явлениями. Мы, погружаясь в хроники, погружаемся в атмосферу. And then all the truth inside our soul comes to it starts to come through. But first we must hold still and feel safe. Then it comes. So it's a little slower than quick psychic work. It's not so fast like that. Не бывает быстрых ответов, как на сеансе у гадалки, например. Нужно сначала погрузиться, остановиться, успокоиться, почувствовать себя в безопасности, и вот тогда вам начнут приходить ответы уже. You understand, if I dive to the very bottom of the ocean and return, it will take some time. If I only go for a little swim, not so much time. Это очень похоже на погружение на дно океана. Если вы хотите доплыть до дна, на это потребуется время. Если вы просто прыгнули и вынырнули, то это по-быстрому. Okay. Please, what else? Oh, there you are. Все, я здесь. Да. Извините, можно тогда я сразу ворвусь с вопросом? Линда, у нас уже много вопросов задают зрители. И вот есть такой очень базовый. А почему Акаши? Это создатель? Почему такое название? And we now have questions from the audience, and one of the basic questions is why the Akashic Records? Is this from the creator himself? It is from the God of the universe, right? It is from God. It is not God. Акаши — это не Бог, но это от Бога всей Вселенной. Okay. It is the combined consciousness of all humanity. And Это объединенное сознание всех людей, всего человечества. Okay. It is the connective tissue, energetic connective tissue from the soul to the source. Это соединительная ткань, энергетическая соединительная ткань между душой и источником всего. Does that help? Так понятно? Да. Но хорошо, а ангелы Акаши, духовные наставники Акаши, это кто тогда? Then who are the Akashic angels and spiritual guides? Okay, this is so interesting. Интересное дело с этим. In the Akashic record, the governing beings of light work together like on teams with no individual, no ego, no individual identities. В хрониках Акаши нет личности, нет никакой индивидуальности. Все работают как единый луч. Sometimes people will insist that they saw or encountered Akashic angel. No such thing.
no Akashic angel, no Akashic names, no Akashic songs, no, no, no. Doesn't Бывает exist. такое, что люди заявляют, что они видели или испытывали встречу с ангелами Акаши. Такого не бывает. Никаких песен Акашек или еще чего-то, ничего этого нет. Many people have meaningful connection with angels who will escort them into the Akashic record. And then once that person is accustomed to the record, the angel will leave and be available under different circumstances, but not in the record. Люди могут иметь в своей жизни какие-то встречи с ангелами, которые ведут их к встрече с хрониками Акаши. Как только человек уже принимает и погружается в хроники, ангел от них отходит. Они могут встретиться, но уже совершенно при других обстоятельствах, не внутри хроник. This is also true for the spirit guide with names and tasks and fancy outfits. То же самое относится и к духовным лидерам, которые могут как-то по-особенному наряжаться, давать какие-то задачи людям. Ничего этого нет. What is required for a being of light to be responsible agent within the Akasha is they relinquish or set aside the ego and ego needs and focus on the person, not themselves. Для того, чтобы человек, который ходит во свете, который находится в Акаше, был в соответствии Акаши, ему нужно отказаться, оставить собственное эго, да, сконцентрироваться на личности, но не на нуждах личности. Please. Можно я обращусь к зрителям на секунду? Я лично, когда изучала информацию, вот там написано про ангелов Акаши. Это к вопросу о том, насколько много несоответствующей действительности информации, поэтому, пожалуйста, если вдруг вам интересна тема, обращайтесь к тем, кто действительно в этом профессионал, например, к Линде. Много бесплатных вебинаров, много книг, но лучше достоверную информацию, чем то, что написали в интернете люди как раз свои фантазии, как мне кажется. Извиняюсь, я бываю злая. Katya shared her personal experience because she read more than once about people encountering Akashic angels and other beings like that. Yes, And I she am. therefore recommended to address people's questions to professionals like you, not go online looking for untested information. Oh, thank you, thank you. This is a big confusion for many, many people. And then they have huge disappointment when working in the record, looking for something that is not there. Yeah. Путаницы много в головах у людей, но заканчивается это все разочарованием, потому что люди приходят и начинают искать того, чего нет в хрониках. Yes. And one of the biggest challenges for people is this expectations of what will Людям вообще occur when they're in the records. тяжело принять и справиться со своими ожиданиями
от того, что с ними случится после погружения в хроники Акаши. This is why good, excellent education is so important at this time in history to sort out true from not true ideas. Поэтому сейчас, в данный именно момент истории, очень важно получать не просто хорошее, а первоклассное образование, качественную информацию о том, что истина, а что ложно. Линда сказала в наше время, и вот мне интересно, 2 года назад Линда уже была в школе. Изменилось ли ее восприятие мира, Акаши, в принципе, вот насколько этот курс, он сейчас актуален спустя 2 года? Вот такой каверзный вопрос. We met and discussed the course and trained 2 years ago. Has your perception changed since then? And has your way of reading the records changed since then? There have been many changes in the past 2 years, 3 years, really, from so much global activity. Уже на самом деле почти 3 года прошло, много всего изменилось на земном, на глобальном уровне. Да. The Akashic record itself is the same. Хроники Акаши остаются прежними. However, human beings like us are more eager to make conscious connection and have higher standards for their satisfaction than 2 years ago. Но люди сейчас обладают уже более высокими запросами и пожеланиями относительно своих духовных потребностей, и того, как они реализуют свои запросы внутри Акаши. Yes. Many people are disillusioned with old ways of making spiritual connection and are demanding better ways to meet deep needs for clarity, wisdom, insight, and guidance. Люди, которые сейчас немножко запутались и хотят старыми путями получить ответы на новые вопросы, на вопросы и проблемы, которые намного более глубокие, требуют уже современного подхода, а не тех зачастую ошибочных методов, которые остались у них в голове. It seems to me that maybe 3-4 years ago, people want to be told what to do. Like, what should I do? Tell me. Еще 3-4 года назад люди, многие хотели, чтобы им указывали, что делать. Что мне делать? Ну-ка скажите. Like little children, right? Ну, как детки маленькие. Now, people are asking to have mature spiritual connection and to take more responsibility for who they are and who they are becoming in life. This is so beautiful and exciting.
Сейчас я же наблюдаю ситуацию, которая меня не может не радовать, и она прекрасна, потому что запрос у людей изменился, они хотят понимать, каким образом им на себя взять ответственность, каким образом искать путей духовного соединения с хрониками. Mhm. А можно, прежде чем мы перейдем к вопросам зрителей, я задам, наверное, крайний такой финальный вопрос. Мы много поговорили про то, как читать хроники для себя. А вот мне интересно, а когда читают хроники для других, как там это происходит? Какая там атмосфера? We have covered some about reading your own records, but what happens when you start reading records for others? What is the atmosphere like? Okay. When working in the records of other people, the number one benefit to the reader is acceleration of the growth of the reader. Когда кто-то начинает помогать с чтением хроник другим людям, наибольшую пользу извлекает именно тот, кто читает эти хроники, потому что наибольший рост наблюдается именно у него духовный. There are some distinct differences between working in our own records and working in the records of another person. Конечно, есть четкие отличия между тем, как мы читаем свои собственные хроники и хроники других людей. When we open the records of another person with their permission, of course, it is much faster to get to the point. Погружаясь в хроники другого человека, естественно, с разрешения этого человека, мы намного быстрее достигаем цели. The atmosphere, the environment is fundamentally very loving. So the reader has great feeling of love and affection and understanding for the client, even when they are very different from the reader. Фундаментальной основой является любовь и взаимопонимание, даже в тех случаях, когда тот человек, который читает, кардинально отличается от того, чьи хроники он читает. Все должно основываться на любви. Working in the Akashic records of other people, we begin to fall in love with the client and to understand why they made the choices, why they took the action. It will make sense to us, even if we normally would not understand this person at all. It's very interesting. Пока вы не начнете погружаться в хроники другого человека, он вам может казаться абсолютно непонятным. Но как только вы начинаете читать его хроники Акаши, то это похоже на то, когда вы влюбляетесь в человека. Это ни на что не похожие переживания. What is significant is that when we work in our own records, we are developing a relationship with our own masters, teachers, and loved ones. And when someone comes for a reading, our responsibility is to find a spiritual approach and solution to their dilemma. Very different. Основная разница в том, что когда мы
погружаемся в собственные хроники, то мы ищем ответов для своей жизни, отношения с нашими близкими, нашего духовного роста. Но когда мы открываем хроники другого человека, то наша задача получить ответ на их дилемму, помочь им в первую очередь. Можно я обращусь опять немножечко к зрителям? Я просто почему задала этот вопрос, потому что он интересен еще и тем, что Линда с командой работают над курсом, но именно о том, как читать хроники Акаши для других. Мы уже узнали у Линды, что обучение само по себе, оно достаточно долгое, оно состоит из 3 ступеней, и сейчас команда начинает работать над 1 ступенью. Никаких продаж пока нет, предложений мы пока не делаем, но если вы вдруг чувствуете, что вам откликается, что вы хотите, что это ваш путь, вы можете записаться в список такой, как предварительная запись. Я думаю, Таня нам этот список где-нибудь разместит, чтобы мы понимали, насколько вообще это интересно. Это путь. Понятно, что вначале нужно научиться для себя, потом уже для других. Но я думаю, самое главное, это будет сертифицированное обучение, так как Линда выпускает сертифицированных учителей. Вот. Так что, если вам интересно, записывайтесь в список, это вас ни к чему не обязывает. Вот так. А сейчас мы перейдем к вопросам от зрителей. Да, извини, Линда, я просто про 1 ступень рассказывала. Katya talked about the first level, and now we turn to the questions from the audience. Хорошо. Хорошо? Мы просто следим за таймингом. Как часто можно обращаться к хроникам? Спрашивает нас Регина. How often can you go to reading the Akashic records? Oh. Working in the Akashic record is very self-regulating. When we have legitimate concerns, we can go into the records many times every day if we like. Чтение хроник – это процесс саморегулируемый. Когда у вас есть какие-то беспокойства и переживания, то вы можете обращаться к хроникам множество раз в течение дня. However, sometimes we only want to be amused, and the records will tell us to go away and come back when we have true questions. Но иногда у нас может быть такое настроение, что мы хотим, чтобы хроники нас поразвлекали, и тогда они нас отправят и скажут: возвращайтесь, когда у вас будут по-настоящему важные для вас вопросы. Тут просто есть как раз вопрос о том, что бывали ли у вас случаи, что хроники не давали ответов, и почему так может быть? Спрашивает нас Ксюша. Has it occurred to you when the records did not provide an answer, and why did it happen? Of course. Yes, no. Yes, I'll tell you. Maybe 10 years ago, my son was finished with the high school and going to go to the college. Yeah. Да, вот лет 10 назад у меня сын закончил школу и должен был поступать в институт. I go to the records and I ask about my son's career path. Обращаясь к хроникам, я спросила о карьерном пути своего сына. I have some definite ideas about what my son will do in life. У меня на тот момент были очень конкретные представления
по поводу того, чем мой сын должен заниматься в своей жизни. The records suggest that I mind my own business. Хроники же сказали мне пойти заняться своими делами. I did not like that. Да, записывать я это не стала. And my son went to study film. Мой сын пошел изучать кинематографию. No, no, no. Как приходят ответы? Вот нас спрашивает Дмитрий. Как ты получаешь ответ? A question from Dmitry. How do you really get an answer? How does it come to you? Oh, good question. Good. There are 3 ways people receive from the record: to see images, to hear messages, and to feel in like emotion, not phenomena, emotion. Пути 3. Можно увидеть, можно услышать и можно испытать какую-то эмоцию. Не феномен, а именно переживание. All 3 are valid. Это все действительные пути получения ответов. For seeing images, 10% of people. For hearing, 10% людей могут увидеть, 5%. 5% могут услышать. 85% of us have feelings, emotions. 85% чувствуют эмоции. So, when working in the Akashic record, it is a soft science. So it's not exact, and it can seem like maybe that's an answer, yeah? Это же не математика, да, это не точная наука. Иногда вам может казаться, что ну вот он ответ. As the reader, sometimes we get a little nervous to say what it seems like. But И this is когда мы, the only way the energy will move. обращаемся к хроникам, то иногда нам, может быть, не хватает смелости признать, что вот похоже, что это ответ. Но пока мы не признаем, энергия не начнет движения своего. Okay. So it is the challenge, the task of the reader is to describe with words what it seems like the guidance is. And together with the person we are reading, then it makes sense more to the person we are reading than to ourselves. But when we describe, the energy moves. Так вот, задача того человека, который хочет получить ответ, описать словами то, на что этот ответ похож, то, что он переживает. И тогда тот человек, с которым он читает эти хроники, ему ответ уже будет более ясным. Но энергия начнет двигаться только в тот момент, когда человек передаст своими словами, что он чувствует по поводу этого ответа, как ему кажется. Есть еще один интересный вопрос. Чем отличаются хроники Акаши от осознанного сновидения? Ведь и там можно получить ответ. What is the difference between Akashic records and conscious dreaming? Because you can get answers both ways. That's right. Yes, you can. Ответы можно получить обоими способами, действительно. There are big difference.
in the conscious dreaming, we do not have any authority. Во время осознанного сновидения перед нами нет никакого авторитета, нет власти. When we work in the Akashic record, we are awake, we are conscious, we are responsible, and we are always the boss. А когда мы читаем хроники, то мы находимся в сознании, мы ответственны, и мы являемся сами руководителем. Мы несем ответственность как директор за себя. So, in the Akashic record, if something I'm not understanding or the guidance is not making sense, I always can ask questions. I am equal to the masters, teachers, and loved ones, the unseen helpers. We are partners. And this is a very big difference. И большая разница с осознанными сновидениями в том, что при чтении хроник человек находится в равных правах с учителями, с возлюбленными, с теми, с кем он читает. Он может задавать им вопросы, если ему что-то непонятно. У нас осталось совсем чуть-чуть времени. Линда, можно? Давай так, 3 вопроса. We have time probably for 3 more questions. Да. Добрый вечер. Как убрать страх работы в хрониках? Вот нас спрашивает Оксана. Боится человек. Oksana is afraid. She is asking how to get rid of the fear when reading the Akashic records. What is she afraid of? А чего она боится? Не знаю, просто вот страшно. We don't know. She is just scared. She's scared, of course. This is, it is very helpful to reduce fear, to learn from a good teacher. Уровень страха нужно понижать. Нужно учиться у хорошего преподавателя. It is also beneficial to understand what is appropriate to expect and what is a little fantastic. И очень важно понимать, чего ожидать приемлемо, а что является научной фантастикой. It is okay to be nervous and a little afraid because this is new. But with practice, so be very kind to yourself. It's okay. And do not be in a hurry. A little bit at a time will be just fine. Нервничать, бояться в самом начале это нормально. Но будьте к себе добрее, и со временем все это пройдет. Вы научитесь читать. Do you know, it can be very helpful in the beginning to pretend that you are standing at the ocean and you open the records. You go in just 2 minutes, like ice cold water. Woohoo! And then you come out. It's okay. Tomorrow you try again until you get used to it. Я бы использовала такое сравнение, начиная читать хроники. Представьте, что вы стоите на берегу океана, но вода ледяная. Вы только помочили пальцы и выскочили, потому что очень холодно. Завтра вода будет потеплее, и вы останетесь на подольше. Классно. Есть 2 вопроса. Первый. Девушка спрашивает, могу ли я из Акаши получить информацию о своем роде?
А вторая девушка спрашивает, могу ли я без разрешения человека считывать информацию из Акаши о нем? Two questions. First is from a lady. She wants to know if she can trace her genealogy from the Akashic records. And the second question is whether one can access Akashic records of another person without the person's permission. Okay. First, Adin, how do you say verbose? No. Anyway, all right. Вопросы. Вопросы, да. Okay. I forgot the question. Can she trace genealogy through Akashic records? Good. Thank you. No. The Akashic record is a soft science. Да? It is not so exact with time. Eternity. Place, region, climate, environment. So this is very difficult in the records to trace genealogy. Impossible, I think. Я бы сказала, что отследить как-то родословную в хрониках невозможно. Во-первых, потому что это все-таки больше гуманитарная наука, а не точная. И поэтому что такое для хроник время? Это вечность, место, погода. Нет, бесполезно. However, in the level 1 class, we do work with ancestral patterns. And we have the opportunity to explore those patterns of thinking and behavior that are supportive, that we would like to keep, and not so good that we're ready to let go. And we address that. Тем не менее, на первом уровне занятий мы рассматриваем и учимся обращаться с наследственными примерами поведения, мышления. И мы разбираем, что из того, что нам досталось по наследству, мы хотим оставить, а что из нашего мышления, которое мы принесли от своих родственников, нам в жизни не пригодится. Many students will go talk to their families and also to the internet for ancestry information, and then go to the records for spiritual guidance about how to draw the best of the ancestors into their life right now. А вот способ, который реален, это изучить свою родословную с помощью опроса родственников, с помощью интернета, а затем уже обратиться к хроникам для того, чтобы понять, каким образом использовать эти знания для духовного роста, что можно подчеркнуть от своих предков. Супер. Линда, я так разволновалась вначале, что забыла, что у меня к тебе есть одна очень большая просьба. Можешь перевести, Денис? In the very beginning, I was so anxious that I forgot that I had a request for you. Katya. Я встречаюсь с легендой, камон. I'm meeting the legend. It's okay to be anxious. Of course. У нас получилась потрясающая встреча, я лично очень довольна, и мне хочется в конце поставить такую очень красивую точку. Может быть, ты сделаешь нам какую-нибудь практику или маленькую медитацию, чтобы мы все, кто досмотрел до этого момента, We have had a great time, and maybe to close, could you provide some practice or a prayer for everyone who is
with us tonight? Oh, yes. Maybe it would be, thank you. Maybe it would be wise to take a minute and be together, maybe like in a little meditation, yeah? Может быть, стоит уделить минуту медитации. Да, друзья, если вы досмотрели до этого момента, сейчас у нас будет медитация небольшая, но проведет ее Линда, так что не отключаемся. Don't turn off. Linda will guide us in a brief meditation. Is that right? Right. Please stay for this. Good part. Yes. It's okay. Да, конечно, оставайтесь. Okay. So please close your eyes and open your awareness. Пожалуйста, закройте глаза и откройте свое сознание. Let's take this time to recognize who we are as people and where we are located. Посвятите это время тому, чтобы признать, кем мы являемся как люди и где мы находимся. At this moment, you are the very best human being that you can possibly be. В этот момент вы самый прекрасный человек, каким вы только могли быть. You reside in an ideal location on the face of the earth. Вы обитаете в идеальном месте на планете Земля. So take your place. Life has saved a place for you. Займите свое место, то место, которое жизнь приготовила для вас. There are no substitutes for you. Никто не сможет заменить вас. And as you stand, direct your attention to the space from the heart of the earth to your exact location. И, оказавшись на своем месте, устремите свое внимание от сердца Земли к космосу и назад к своему местоположению. Here we find a beam of light emanating from the heart of the earth, supporting you as you make your human journey. И луч света будет сопровождать вас в вашем жизненном пути. Yes. Next, direct your attention to the place from the crown of your head to approximately 18 inches above. Далее, давайте подумаем о том, что над вашей головой находится корона. Она выше вашей головы, не на голове. This is a horizon of light, the light of all time, meeting you here in this lifetime. А это горизонт света, света всех времен, всего времени, который встречает вас здесь, в этой жизни. And now, bring your attention into your heart center,
that place between your shoulder blades within your body. А теперь обратите внимание на то, где у вас сердце, между лопатками, внутри тела. As you do that, the light from the earth and the light from the heavens enter your body and find perfect harmony within you. И позвольте свету Земли и свету из космоса наполнить вас гармонией. And in the fullness of the light, allow it to stream forth from you in front, Исполнившись behind, and on both sides. исполнившись света, позвольте ему устремиться уже из вас во все стороны. The light shining from you, right, extends around the earth, following the natural curves of the mountains, valleys, and rivers. Свет, простирающийся из вас, распространяется по всей Земле, повторяя рельеф гор, изгибы рек. And as you stand, you become aware that you are embracing the planet with light. И в этот момент вы понимаете, что вы обнимаете планету светом. You do not do this alone. Но вы в этом не одиноки. Everyone who joins us now and in the future meditation does the same, and the light intersects. Те, кто сейчас с нами в этой медитации, и те, кто будут участвовать в будущих медитациях, они также обнимают своим светом всю Землю, и этот свет пересекается. And together we form a woven grid of light, empowering and uplifting us all as we go forward from our time together to uplift, enlighten, and encourage the goodness in ourselves and others. И из света этого складывается клубок, который обволакивает Землю и который дает нам сил вдохновлять не только себя, но и других, исполняя их света и любви. And when you are ready, open your eyes and return to the group. Когда вы готовы, откройте глаза и возвращайтесь в группу. Супер. Линда, спасибо тебе огромное. Друзья, я знаю, что я задала не все вопросы, но они у меня сохранены, и я думаю, мы найдем способ передать их Линде и получить ответы. А вы пока не забывайте присоединяться к курсу, пока к чтению хроник Акаши для себя. Со временем у нас появится сертифицированный курс для тех, кто хочет читать хроники, и для других. Не пропускайте вебинары с Линдой, я думаю, мы еще увидимся. И поделитесь впечатлениями от этой встречи в комментариях. Можете поставить нам лайки, мы побудем блогерами. Вот, Линда, спасибо тебе огромное от всего сердца. Очень рада были тебя увидеть и провести с тобой время. Денис, тебе вообще супер, спасибо. И девочкам Спасибо за всем. кадром тоже, всем организаторам. Катя, спасибо. Линда, thank you. Thank you. Thank you all so very much. It's wonderful to be here. Thank you, Dennis. Thank you, Katya, for your wonderful work today. I am so grateful.
to be here with you. Thank you. Благодарна всем, большое вам спасибо. Чудесно было. Спасибо. Ага.